nice, and it's just nice to be able to do stuff like this with you guys. Because like, you know, you think how much stuff we do and everything. And the Eiffel Tower. Great, you do. Guys, we are on the plane. Put down the car wash, and like they charge you £10 and they clean your car. Literally better than anyone in the world, better than any English person. And they charge you £10. And my dad always double spin. Sorry, I don't. Como Alexandre III, se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año des Invalides, marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. À Tribord se trouve le ministère. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A Triborgo si trova il Ministero degli Esteri. Puis bonjour la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Still to starboard, the Museum of the Legion of Honor. This is the former Salm mansion, where Madame de Staël plotted Es against la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A Triborgo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono stati. À bâbord, Palais du Louvre. Ce fut de out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Wurde im 17. Jahrhundert von Le Vau für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. Yes. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres. Villard de Homécourt. En 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de flores. A Triborgo, il palazzo delle Right, you need to move it around a bit. rimangono oggi soli i giardini Just, yeah. immaginati da Caterina del Sorry. Queste sculture del Maiol sono tuttora in corso di restauro. Mariengarten. Nur noch die Fotografen. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansard abrite aujourd'hui. You know what? Proposing on the London Eye on the year we were really De Citroën, en 1925, est un émetteur à tribord quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the shadow. What are you looking at, Lily? The statue. Statue, sir. Oh, you see it. Sorry, Alice. What's that? Drifting. 16 different submarines coming to the main road. It's the only place in France where your insurance is not valid. You have a crash, it's your own responsibility. What do you mean? And then you give way to the cars joining the roundabout, which is different to a normal roundabout. Valid. For goodness sake, you need to look after yourself.
Is he actually? Yeah. Oh my god, come on. It's like you're giving cents, 2 cents in a bag. What? That's what Barney's really I know. My home.